Imagina a dos personas con el mismo talento, los mismos shoes y las mismas oportunidades. Diez después, una vida línea de propósito éxito, mientras la otra es línea de arrepentimientos, preguntos, ¿qué sale mal? La diferencia no es la suerte. No es la inteligencia. La diferencia es la disciplina. La disciplina es la fuerza silenciosa que construye destinos. Es hacer lo que se debe hacer, incluso cuando no tienes ganas. Es elegir el crecimiento a largo plazo en lugar de la comodidad a corto plazo. En un mundo lleno de distractions, excusas y placer inmediato, la disciplina se convierte en un poder extraordinario. La disciplina te levanta temprano cuando la cama es demasiado cómoda. Te empuja a seguir adelante cuando la motivación desaparece. La motivación puede ser empezar, pero la disciplina es la que te mantiene firme cuando el entusiasmo se acaba. El éxito no se construye con momentos de energía, sino con acciones diarias y constantes. Cada campeón, cada líder y cada persona exitosa tiene algo en común, la autodisciplina. Entrenar en cuando otros descansaban. Se enfocar en cuando otros se distraen. Persistir en cuando otros se rindieron. La disciplina transforma personas comunes en individuos extraordinarios. La disciplina también forma el carácter. En su paciencia, autocontrol y resiliencia. Cuando dominas la disciplina, te dominas a ti mismo, y cuando te dominas, nada puede detenerte. Escoge preguntate. ¿Seguirás viviendo de excusas o te elevas a través de la disciplina? Porque la disciplina no es castigo, es autorrespeto. Es el point entre quienes hay y quien quieres llegar a ser. Cuando aceptas el poder de la disciplina, tu futuro cambia para siempre. La disciplina marca la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados. No es un detalle menor ni un rasgo optional, es el factor decisivo que separa el éxito del fracaso en cualquier área de la vida. Muchas personas creen que la diferencia entre lograr algo grande y no lograr nada está en el talento, la suerte o las circunstancias, pero la realidad demuestra una y otra vez que esos elementos solo tienen valor cuando van acompañados de disciplina. Sin disciplina, el talento se desperdicia, las oportunidades se pierden y los sueños se quedan en simples ideas. La disciplina es lo que transforma las intenciones en acciones reales. Todos pueden tener metas, deseos y planes, pero solo las personas disciplinadas actan de forma constante para convertirlos en resultados. Mientras algunos esperan el momento perfecto o la motivación ideal, la persona disciplinada avanza incluso cuando el camino es difícil. Esa constancia diaria, casi invisible, es la que con el tiempo crea una diferencia enorme entre quienes progresan y quienes se rinden. En la vida, el fracaso rara vez llega de un solo gol. Generalmente parece como una acumulación de decisiones pequeñas, posponer, abandonar, elegir lo fácil en lugar de lo correcto. La disciplina rompe ese ciclo. Obliga a mantener el rumbo cuando las emociones cambian y cuando la comodidad intenta ganar. Es en esos momentos, cuando nadie es mirando y cuando renders pares la opción esencial, donde la disciplina marca una separación clara entre los que triunfan y los que fracasan. La disciplina también define cómo una persona responde ante los obstáculos. Frente a los problemas, algunos se detienen, se cuidan o buscan excusas. Otros continúan, ajustan su camino y siguen adelante. Esa diferencia no nace de una mayor inteligencia o fuerza, sino de la capacidad de mantenerse firmes ante la dificultad. La disciplina permite enfrentar el cansancio, la duda y el miedo sin decir que estos dominan las decisiones. A lo largo del tiempo, la disciplina crea una ventaja silenciosa pero poderosa. Quienes la practican mejoran un poco cada día, mientras que quienes carecen de ella permanecen en el mismo lugar. Aunque al principio esa diferencia parezca mínima, con el peso de los años se vuelve enorme. El éxito y el fracaso no son eventos repentinos, sino el resultado acumulado de hábitos disciplinados o de su esencia. La disciplina también protege a las personas de las distracciones constantes del mundo moderno. Cuando todo invita a la gratificación inmediata, solo la disciplina permite mantener el enfoque en objetivos más grandes. Gracias a ella, algunas personas logran avanzar con claridad mientras otras se dispersan y pierden el rumbo. Esa capacidad de discernir no a lo que distrae a lo que construye es una de las mayores ventajas que alguien puede desarrollar.
En esencia, la disciplina marca la diferencia porque crea coherencia entre lo que una persona quiere y lo que es. Sin esa coherencia, lo suyo se delinea el potencial se pierde. Con ella, incluso alguien con recursos limitados puede alcanzar resultados extraordinarios. Por eso, la disciplina no solo separa el éxito del fracaso, sino que define el destino mismo de una persona. La motivación es una chispa poderosa, pero también es frágil y pasajera. Puede encender el deseo de empezar algo nuevo, generar entusiasmo y hacer que todo parezca posible en el inicio. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa energía inicial disminuye. Las emociones cambian, el cansancio aparece y los obstáculos se vuelven reales. En este punto crítico, cuando la motivación ya no es suficiente, es la disciplina la que permanece sostiene el esfuerzo. La diferencia entre quienes continúan y quienes abandonan no están con motivados se sienten, sino en con disciplinados son. La motivación depende en gran medida del estado de ánimo, de las circunstancias y de los resultados inmediatos. Cuando las cosas salen bien, la motivación crece, cuando surgen dificultades, desaparece con facilidad. Por eso, confiar únicamente en la motivación es construir sobre una base inestable. La disciplina, en cambio, no depende de emociones momentáneas. Se basa en compromiso, responsabilidad y decisión. Es la capacidad de seguir adelante incluso cuando no hay ganas, cuando el progreso parece lento y cuando nadie aplaude el esfuerzo. En los momentos en los que el entusiasmo se apaga, la disciplina actúa como una firme. Es la voz interior que recuerda el propósito, incluso cuando la mente busca excusas para detenerse. Mientras la motivación dice, hazlo cuando te sientas bien, la disciplina dice, hazlo porque debes hacerse. Esa diferencia de enfoque es fundamental para lograr resultados duraderos. La disciplina convierte el esfuerzo en un hábito, y los hábitos no necesitan motivación constante para mantenerse. A lo largo del tiempo, la disciplina crea estabilidad. Permite mantener un ritmo constante sin depender de impulsos emocionales. Gracias a ella, las personas avanzan paso a paso, incluso en días difíciles. Ese avance constant, aunque lento, resulta mucho más efectivo que los arranques intensos seguidos de largos periodos de abandono. La disciplina asegura continuidad, y la continuidad es la base de cualquier logro significativo. La realidad es que ningún camino hacia el éxito es siempre emocionante. Habrá momentos de frustración y etapas en las que los resultados no son visibles. La motivación rara vez sobrevive esas fases. La disciplina, en cambio, fue decidida para esos momentos. Es la fuerza que permite cumplir con las responsabilidades aun cuando el deseo desaparece. Es lo que mantiene a una persona comprometida con sus metas incluso cuando el proceso se vuelve incómodo. Adams, la disciplina fortalece la confianza personal. Cada vez que alguien acta a pesar de no sentirse motivado, refuerza la creencia de que puede depender de sí mismo. Esa confianza no nace de palabras inspiradoras, sino de acciones repetidas. Con el tiempo, la disciplina reduce la necesidad de motivación externa, porque la persona aprende a actuar por convicción y no por emoción. En definitiva, la motivación puede ser el inicio del camino, pero no es suficiente para recorrerlo por completo. La disciplina es la que permanece cuando el entusiasmo se desvanece. Es la base silenciosa que sostiene el progreso, la constancia y el crecimiento real. Gracias a ella, los objetivos dejan de depender de estados de ánimo y se convierten en resultados alcanzables. Las pequeñas acciones disciplinadas tienen un poder que a menudo se subestima. En apariencia, parecen insignificantes, casi invisibles, pero con el tiempo se convierten en la base de los grandes resultados. Muchas personas esperan cambios inmediatos o transformaciones radicales, sin comprender que el verdadero progreso nace de la repetición constante de acciones simples. La disciplina convierte lo pequeño en algo poderoso, porque lo repite detrás de hasta que el esfuerzo acumulado produce un impacto enorme. Cada logro importante es el resultado de cientos o miles de decisiones pequeñas tomadas de manera consistente. No existe el éxito repentino, lo que parece un gran evento suele ser la consecuencia de hábitos mantenidos en silencio durante mucho tiempo. Una pequeña acción disciplinada, realizada todos los días, construye habilidades, fortalece la mente y desarrolla la confianza. Aunque al principio el progreso no sea visible, internamente se está creando una transformación profunda.
La constancia es el elemento que devela las actions picuis. Hacer algo una sola vez tiene poco efecto, pero hacerlo repetidamente crea una dirección clara. La disciplina elimina la dependencia de momentos excepcionales y se enfoca en el compromiso diario. Esa constancia permite avanzar incluso en los días normales, cuando no ocurre nada extraordinario. Con el tiempo, esos días comunes se convierten en los pillars de un resultado extraordinario. Las pequeñas actions disciplinadas también reducen la presión y el miedo al fracaso. Cuando el enfoque está en dar un solo paso a la vez, el objetivo deja de parecer abrumador. La disciplina inicia a concentrarse en el proceso en lugar de obsesionarse con el resultado final. De esta manera, el progreso se vuelve sostenible y real. Cada acción completa refuerza la sensación de avance y mantiene viva la determinación. Además, la repetición constante molda la identidad de una persona. Aquella que se hace diario termina definiendo quién es. Las pequeñas actions disciplinadas no solo generan resultados externos, sino que también transforman la mentalidad. Con el tiempo, la persona deja de verse como alguien que intenta y empieza a verse como alguien que hace. Esa transformación interna es una de las fuerzas más poderosas del crecimiento personal. El impacto acumulativo de la disciplina también crea una ventaja que se amplía con el tiempo. Mientras otros abandonan por no ver resultados rápidos, quien mantiene actions pequeñas y constantes sigue avanzando. La diferencia entre ambos crece lentamente, pero de manera inevitable. Lo que comienza como un margen casi imperceptible se convierte, con los años, en una distancia imposible de ignorar. Las grandes metas no se alcanzan con esfuerzos extremos ocasionales, sino con compromisos simples mantenidos con firmeza. La disciplina permite sostener esos compromisos sin depender del entusiasmo. Cada acción pequeña se convierte en un ladrillo en la construcción de algo mayor. Con el tiempo, esa estructura se vuelve sólida, estable y difícil de derrumbar. En esencia, las pequeñas acciones disciplinadas crean grandes resultados porque respetan el ritmo natural del crecimiento. No buscan atajos ni soluciones rápidas, sino progreso real. La disciplina honra el proceso, confía en el tiempo y entiende que la grandeza se construye paso a paso. Es, lo que de parece insignificante termina siendo la razón principal del éxito alcanzado. La disciplina construye el carácter de una persona de manera profunda y duradera. No se limita únicamente a mejorar resultados externos, sino que molde la forma en que alguien piensa, decide y enfrenta la vida. Cada acto disciplinado refuerza valores internos como la paciencia, el autocontrol y la resiliencia, cualidades esenciales para sostener el crecimiento a largo plazo. El carácter no se forma en los momentos cómodos, sino en aquellos instantes en los que es necesario hacer lo correcto a pesar de la dificultad. La paciencia nace cuando se aprende a esperar resultados sin abandonar el esfuerzo. La disciplina en sí que todo proceso requiere tiempo y que los avances reales no siempre son inmediatos. Al comprometerse con acciones constantes, incluso cuando los frutos no son visibles, la persona desarrolla la capacidad de confiar en el proceso. Esa paciencia fortalece la mente y evita la frustración que lleva muchos a rendirse antes de tiempo. Con el paso del tiempo, la espera deja de ser una carga y se convierte en una fuente de fortaleza interior. El autocontrol es otro pilar fundamental que la disciplina refuerza. Vivir de manera disciplinada implica tomar decisiones conscientes en lugar de reaccionar por impulso. Significa resistir la tentación de lo fácil, de lo inmediato y de lo cómodo, para elegir aquello que aporta valor a largo plazo. Cada vez que una persona domina un impulso, fortalece su carácter y gana control sobre sus propias acciones. Es dominio interno genera respeto por uno mismo y una sensación de estabilidad que no depende de factores externos. La resiliencia se construye cuando la disciplina permite mantenerse firme ante la adversidad. Los desafíos, los fracasos y los momentos de duda son inevitables en cualquier camino significativo. La disciplina no elimina las dificultades, pero enseña a enfrentarlas con constancia y determinación. En lugar de abandonar ante el primer obstáculo, la persona disciplinada aprende a adaptarse, a corregir y a seguir avanzando. Esa capacidad de levantarse una y otra vez es una de las mayores expresiones de carácter. A través de la disciplina, el carácter se fortalece porque se crea coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cumplir compromisos, incluso los más pequeños, genera integridad. Con el tiempo, esa coherencia construye confianza,
tanto interna como externa. La persona aprende que puede contar consigo misma, y los demás también comienzan a perceber esas salidas. El carácter se convierte entonces en una base firme sobre la cual se pueden construir relaciones, metas y responsabilidades. La disciplina también enseña a aceptar la incomodidad como parte del crecimiento. En lugar de evitar el esfuerzo o el sacrificio, la persona disciplinada entiende que ambos son temporales y necesarios. Esa comprensión reduce el miedo al cambio y fortalece la voluntad. Poco a poco, la incomodidad deja de ser una barra y se transforma en un estilo de progreso. Esta actitud fortalece la mente y prepara a la persona para enfrentar retos mayores con mayor seguridad. Con el paso del tiempo, la disciplina crea una identidad sólida. La persona deja de depender de circunstancias externas para actuar con firmeza. La paciencia, el autocontrol y la resiliencia se integran de manera natural en su forma de ser. El carácter y no es algo que se intenta mostrar, sino algo que se vive de manera auténtica. La disciplina no solo conduce al éxito, sino que forma individuos fuertes, equilibrados y capaces de sostenerlo. Dominar la disciplina es, en esencia, dominarse uno mismo. No se trata de controlar el mundo exterior, sino de gobernar las propias decisiones, pensamientos y acciones. Cuando una persona desarrolla disciplina, deja de ser prisionera de impulsos momentáneos, emociones inestables o circunstancias cambiantes. En su lugar, acquire una fortaleza interior que le permite actuar con intensidad y coherencia. Es dominio personal es una fuente profunda de confianza y seguridad. El autocontrol que nace de la disciplina crea una sensación de estabilidad interna. La persona disciplinada no se deja arrastrar fácilmente por el miedo, la pereza o la duda. Aprende a observar sus emociones sin permitir que estas dicten su comportamiento. Esta capacidad de responder en lugar de reaccionar es una de las mayores expresiones de fortaleza interior. Con el tiempo, la mente se vuelve más clara y las decisiones más firmes, lo que refuerza la confianza en uno mismo. Cada acto de disciplina es una promesa completa a uno mismo. Cuando alguien hace lo que dijo que hará, incluso en momentos difíciles, se fortalece el respeto propio. Y es respeto no depende de la aprobación externa ni de los resultados inmediatos, sino de la coherencia interna. Poco a poco, la persona desarrolla la certeza de que puede confiar en sí misma. Esta confianza es silenciosa, pero poderosa, y se refleja en la forma de hablar, de actuar y de enfrentar los desafíos. La fortaleza interior también se construye a través de la capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad. La disciplina no elimina los problemas, pero prepara a la persona para enfrentarlos con calma y determinación. En lugar de sentirse abrumada, aprende a dividir las dificultades en pasos manageables y a avanzar con constancia. Esa actitud reduce el miedo al fracaso y fortalece la resiliencia emocional. La persona ya no se define por las caídas, sino por su capacidad de levantarse. Dominarse uno mismo también implica establecer metas claros. La disciplina enseña a decir no a aquello que distrae, debilita o aleja de los objetivos personales. Al hacerlo, la persona protege su energía, su tiempo y su enfoque. Estas límites no se viven como restricciones, sino como actos de autocuidado. Con cada límite respetado, la fortaleza interior se consolida y la confianza se profundiza. La disciplina también transforma la relación que una persona tiene con el esfuerzo. En lugar de verlo como una carga, comienza a entenderlo como una inversión en sí misma. Esta perspectiva fortalece la autoestima, y que cada esfuerzo consciente refuerza la sensación de valor personal. La persona deja de buscar atajos y aprende a confiar en su capacidad para sostener el proceso. Esa confianza no es arrogante, sino tranquila y constante. Con el tiempo, dominar la disciplina crea una base sólida desde la cual enfrentar cualquier desafío. La confianza que surge no depende de circunstancias favorables, sino de la certeza interna de poder actuar con firmeza en cualquier situación. La fortaleza interior se convierte en una presencia constante, guiando decisiones y acciones. Al dominar la disciplina, la persona no solo se controla a sí misma, sino que descubre una fuente inagotable de seguridad y poder personal. La disciplina es el puente que une el presente con el futuro decidido. Sin ella, los sueños permanecen como ideas lejanas, llenas de intención pero vacas de acción. Solo es fácil construir lo que se suele requerir compromiso diario.
La disciplina convierte las aspiraciones en pasos concretos y sostenidos, permitiendo que el futuro deje de ser una fantasía y comience a tomar forma en la realidad cotidiana. Cada decisión disciplinada que se toma hoy tiene un impacto directo en el mañana. El futuro no se crea de manera repentina, sino a través de elecciones repetidas que, con el tiempo, definen una dirección clara. La disciplina asegura que esas elecciones están alineadas con los objetivos personales, incluso cuando las recompensas no son inmediatas. Gracias a ella, el presente se transforma en un terreno fértil donde se siembran los logros futuros. La ausencia de disciplina rompe ese puente entre el hoy y el mañana. Cuando las acciones no coinciden con las metas, el futuro se vuelve incierto y frustrante. Muchas personas desean cambiar su vida, pero continúan actuando de la misma manera. La disciplina coraje esa desconexión. Establece coherencia entre lo que se quiere alcanzar y lo que se hace cada día. Esa coherencia es la base de cualquier progreso real. La disciplina también aporta claridad al camino hacia los sueños. En lugar de depender de impulsos o decisiones emocionales, la persona disciplinada avanza con intención. Cada paso, por pequeño que parezca, tiene un propósito. Esa claridad reduce la confusión y el miedo, y que el enfoque es puesto en el proceso y no únicamente en el resultado final. Con el tiempo, el camino se vuelve más definido y el progreso más evidente. A medida que la disciplina se mantiene, la confianza en el futuro crece. La persona comienza a ver evidencia de su propio compromiso reflejada en avances concretos. Esa experiencia refuerza la creencia de que los sueños son alcanzables. El futuro deja de percibirse como algo incontrolable y se convierte en una extensión natural del esfuerzo presente. Esta percepción fortalece la motivación interna y sostiene la constancia. La disciplina también permite atravesar los momentos de duda que inevitablemente surgen en el camino hacia cualquier meta significativa. Haberdas en los que el progreso parezca lento o inexistente. En esos momentos, la disciplina actúa como un ancla, manteniendo a la persona conectada con su visión a largo plazo. Gracias a ella, el compromiso no depende del estado de ánimo ni de resultados inmediatos, sino de una decisión profunda y sostenida. Con el paso del tiempo, el puente construido por la disciplina se vuelve cada vez más sólido. Las acciones del presente comienzan a reflejar claramente el futuro deseado. Lo que antes parecía distante se vuelve alcanzable, y luego real. La disciplina demuestra que los sueños no se logran de un solo salto, sino cruzando, detrás de, ese puente invisible hecho de esfuerzo, constancia y fe en el proceso. El futuro deja de ser una esperanza lejana y se convierte en una consecuencia natural de las acciones disciplinadas del presente.